Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. જીવન એ રંગથી ભરેલું હોવું જોઈએ, કારણ કે જિંદગીના અમુક રંગો આપણને ખુશીઓ આપે છે તો અમુક રંગો આપણને દુઃખ પણ આપે છે. કોઈ દિવસ એવું વિચાર્યું કે લાઈફ ખાલી બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ હોત તો શું? આ કપડા પણ જો બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ હોત તો શું? આજે આપણી સાથે એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે જેમણે આ કપડાની અંદર પણ રંગ પૂરવાનું કામ એક કેમિકલના માધ્યમથી, ડાયસ્ટાફના માધ્યમથી કર્યું. તેમનું નામ છે મનીષ કિરી. And all these colors are essentially made as a synthetic organic chemicals. Persistent, be patient, believe in yourself, and make sure that your business model is right. These are the simple principles I work to make for worldwide requirement, make for the world. Majority of the businesses go through a cyclical nature. Sometimes you have ups, sometimes you have downs coming. Peaks and valleys are part of all our businesses. So instead of discharging our effluent, we then changed ourselves, upgraded ourselves, and then we registered ourselves as officially a zero liquid discharge company. We at Kiri Industries Ltd also have gone through several challenges over the years, right? There were times where we have seen that the demand levels globally have impacted us. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું. Thank you for having me. ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચા એટલે એક એવો મંચ કે જ્યાં આપણે આવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વોને બોલાવીએ અને તેમની લાઈફની જર્ની વિશે જાણવાનો એક પ્રયાસ કરીએ. આજનો એપિસોડ વધુ ખાસ બને છે જે ઝોડિયાક એનર્જી લિમિટેડના સહયોગથી આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત છે. મનીષભાઈ એટલે એક એવું વ્યક્તિત્વ જેમણે કિરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વૈશ્વિક સ્તરે નામના અપાવી. 1998માં તેની સ્થાપના કરવામાં આવી અને ત્યાંથી લઈને આજે એક ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બની છે. એની સંપૂર્ણ જર્ની આજે આપણે જાણવાના છીએ. સૌથી પહેલા મનીષભાઈ, બીંગ અ બિઝનેસમેન, રંગોની આ દુનિયાની અંદર એટલે લોકો જે કપડાં પહેરે, કેટલી બધી જગ્યાએ રંગો આમ વપરાય અને એ રંગોને બનાવવાનું કામ જ્યારે આપણે પ્રારંભની અંદર કર્યું તો એવા કયા કયા પ્રિન્સિપલ્સ છે કે જેના થકી આપણે આ બિઝનેસની અંદર સફળતા હાંસલ કરી? Whatever you see is all colorful, and all these colors are essentially made as a synthetic organic chemicals. There are certain principles when we started the business and then grew over the years. One of the main principles for us was to make for worldwide requirement, make for the world. So when we started setting up our capacities, plants, we looked at what the world needs, what is the overall demand, and how we can cater from India. That is number one. Number two, we looked at how we can be self-reliant and integrated end-to-end in supply chain. So we first backward integrated ourselves for almost a period of 10 years, and then we forward integrated by acquisitions, where we entered into branded products, worldwide known products. So through both forward and backward integration, we try to capture the entire supply chain of the business. So that is how we develop the business model. Number three, we enter into segments which are of new technology, and the technology which was not available in India, and we try to bring those technologies from Europe to India. That is the third factor.
Fourth factor is highly efficient and cost effective operations. If you do not run in today's time your operations which are very efficient, cost effective, then the comparative factors would not allow you to survive longer. So that's the fourth point which one has to consider. And fifth point, which is extremely important in today's context, is how sustainable and how environment conscious and eco-friendly your production processes are, how you are adding value as a sustainability, not only business sustainability, but sustainability in the chemicals that you use, effluent that you generate, recycling, reprocessing, right? These are all part of your sustainability initiatives. And sustainability is not going to be a matter of choice. It's mandatory, it's compulsion for your business going forward. These are the main 5 factors which we considered when we try to grow ourselves over the period of last almost 30 years. Right. Coming back to starting journey, 1998 ની અંદર જ્યારે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આવ્યા તો કયો મનની અંદર વિચાર હતો કે પછી ફેમિલી બિઝનેસને આપણે આગળ વધાર્યો કે કઈ રીતના આ જર્નીની અંદર કઈ રીતના આવવાનું થયું? I was the second generation and that's how I carried forward father's legacy. And I got this business at that time at a small level from father, and then we grew over the years. But yes, it was a family business and through which I entered into this sector. અને જ્યારે આપણે પ્રારંભ કર્યો, સ્વાભાવિક છે કે એક 25 વર્ષથી વધુ વર્ષોની એક આખી યાત્રા છે. ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બનાવવા માટે એની જે જર્ની રહી એ કઈ રીતના વૈશ્વિક સ્તરે આપની બ્રાન્ડ પહોંચી? So we initially started selling our products through the traders, distributors and dealers in various countries. So first 5 years it took us extensive hard work to appoint reliable distributors, to select our dealers and agents network, and we built almost 35 to 40 distributors network globally in various countries. And that took some time, and that's a time consuming process. We then started manufacturing lot of products for major existing brands which were there at that time. આપના પર્સપેક્ટિવથી કીરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અત્યાર સુધીની જે અચીવમેન્ટ કહેવાય એને આપ કઈ રીતના અભિવ્યક્ત કરશો? અમે 3 ફેક્ટર્સ એવા છે કે જે which differentiate us compared to others. અમે earliest the best integration industryનું ડેવલપ કર્યું. એટલે starting from sulfurથી માંડીને sulfuric acid and sulfur derivatives and intermediates and dyes and then exporting dyes. That is one area where we think we succeeded ahead of time. Okay. Second, અમે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરમાં સક્સેસફુલ રહ્યા. એટલે યુરોપથી ઘણી બધી ટેકનોલોજી જે ઇન્ડિયામાં એક્ઝિસ્ટ નથી કરતી પહેલાં એ અમે ટ્રાન્સફર કરી અને એ ઇન્ડિયા લાવ્યા. ડાઇઝના નંબર 3, ડાઇઝના અમુક સેગમેન્ટ છે જેમાં ઇન્ડિયામાં ઇકોનોમી ઓફ સ્કેલ નહોતો પહેલાં. And certain sectors of dyes were hammered by competition, especially from China, કે એમણે લાર્જ ઇકોનોમી સ્કેલના મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝ ડેવલપ કરેલી. એ જોઈને અમે શીખ્યા કે જો આપણે વર્લ્ડ વાઇડ પેનિટ્રેશન કરવું હોય અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ બનવું હોય તો એવો સ્કેલ ઇન્ડિયા જોઈએ. True. So probably third point, we succeeded in establishing manufacturing facilities which are a large economy of scale, sizable, and that can achieve the cost benefit that you need to compete worldwide. Right. And these are the 3 factors I would say that differentiated us and contributed to our success all these years. બરાબર. જ્યારે આ સેગમેન્ટની વાત કરતા હોય ત્યારે વિશેષ કરીને એવું બને કે સસ્ટેનેબિલિટી અને ઇકો ફ્રેન્ડલી સોલ્યુશન માટે કેવા પ્રકારની પહેલ, કેવા પ્રકારના ઇનિશિયેટિવ્સ આપના દ્વારા લેવામાં આવે? So over the years, અમે ધીરે ધીરે
ઓલમોસ્ટ બધી જ ફેસિલિટીઝ ને અમે રિસાયકલિંગ અને રીયુઝમાં લઈ ગયા. So instead of discharging our effluent, we then changed ourselves, upgraded ourselves, and then we registered ourselves as officially a zero liquid discharge company. Another important factor with sustainability was all major retailer brands and also the major brands globally, they started emphasizing green initiatives as part of their brand value. જે 20-25 વર્ષ પહેલા નથી. કેટલું રિસાયકલ પોલિએસ્ટર આપ યુઝ કરો છો, બરાબર, રાઈટ? કેટલું રિસાયકલ મટીરિયલ આપ વાપરો છો, આપની કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ શું છે, આપે કેટલા એવા ઇનિશિયેટિવ્સ લીધા કે જેથી આપની પ્રોડક્ટ્સમાં કોઈ કાર્સિયોજેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ ના હોય, કોઈ બેન્ડ એમાઇન્સ ના હોય, રાઈટ? તમે એવા કયા કયા પ્રોસેસીસ અપગ્રેડ કરી કે જેથી આપ આ બધા ફેક્ટર્સને પ્રૂવ કરી શકો, સમજાવી શકો, અને all these factors of sustainability became part of your sales. Right. You know? It became part of differentiating yourself with other competition from various other countries. Right. AMA અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા પણ આપને આઉટસ્ટેન્ડિંગ એન્ટરપ્રેન્યોર તરીકેનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. Right. તો બિંગ ઇનોવેશન કરવાના પર્સપેક્ટિવથી કયા કયા ઇનોવેશન આપની ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આપે કર્યા? So one is the innovation in terms of transferring technology, developing products. એટલે we have dedicated research and development facility to basically look at the off patent products and try to develop them in India. Also we do lot of manufacturing for patented products, and those products are produced as made in India for global requirements, right, of certain multinational companies. So we become a backbone and a production house for them, right? Besides that, when the really what you talk about the Entrepreneur of the Year award and then subsequent our journey, it was unexpected move to acquire world's largest dye company. Okay? And at that time, it was the beginning of the consolidation of the industry globally. Right? So European MNCs were facing a lot of trouble there. They were going into financial crisis. We looked at that opportunity, and then innovatively, we at that time acquired the world's largest dye company, which was probably 20 times larger than our size. આપ ગુજરાત એસોસિએશનના કેમિકલ કમિટીના પણ આપ ચેરમેન રહ્યા, ત્યારે આપની પ્રાઇમરી પ્રાયોરિટીઝ કઈ રહી? Mainly as a chamber, we try to basically educate many of our members, mainly small and medium scale enterprises, make them aware about the industry trends, look at where the futuristic growth is, try to make them aware of the global factors which affect the industry, conduct seminars, conduct conclaves, unite them on the same platform, correct? True. And with all this also make presentation and recommendations for policy making to the state government as well as to the central government. બરાબર. These are the areas we try to do some work. આપ આસિયાન કન્ટ્રીઝના પણ ટ્રેડ કમિશનર તરીકે આપે જ્યારે ભૂમિકા ભજવી, ત્યારે ઇન્ડિયા અને એશિયા ઓવરઓલ એના અંદર ટ્રેડના ગ્રોથ માટે આપે કેવા પ્રકારના સ્ટેપ્સ લીધા? સૌ પ્રથમ ASEAN countries and India undoubtedly is world's fastest growing country, which has been accepted by everyone. Right. There is no second debate on that, correct? અને આપણો ટ્રેડ ASEAN countries સાથે sometimes double digit growth થઈ રહ્યો છે, both ways, export as well as import. Mainly as a trade commissioner, what I try to do and still continue to do is do a matchmaking of the global demand with India supplies. Right. So that's the main objective.
અત્યારની જે વર્તમાન સ્થિતિ છે એને જોતા આપણા જે વિશેષ કરીને ગુજરાતના કે ભારતના જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ સેગમેન્ટ જ્યારે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર ટ્રેડ કરતું હોય ત્યારે જે કોમ્પિટિશન હોય એ કોમ્પિટિશનની અંદર સર્વાઈવ કરવું અથવા તેનો સામનો કરવો, ફેસિંગ કરવું, એમાં કયા કયા પ્રકારની ટેકનિક વધુ યુઝફુલ થતી હોય? There are several key factors which makes us, a distinct competitive advantage countries compared to others. And we are. As a country, we should not underestimate our own strengths. True. Okay? આજથી 10 વર્ષ પહેલા તમે જો આ જ ક્વેશ્ચન મને પૂછો તો I would say that our power cost and energy cost is high. Today is not the case. Today, when you compare us with all other competitors, Asian countries, right, with revolution in India for renewable energy, our energy cost is at par or better than other countries. I have seen compared many countries' energy cost and our energy cost and continuously day by day improving. Right. Similarly, when you talk about our own cost of manufacturing, our human resource cost, our labor cost, we are by far competitive. Correct? There are certain resources where we are very strong. We do have our own natural resources, but there are certain natural resources like gas, we don't have it. Correct? That is where we need strategic alliances. There are certain feedstocks, especially for chemical industry, where we don't have. Naturally, we don't have. Nothing we can do about. True. Again, we try to enter into strategic alliances, and our embassies are playing very active role in the current government, and there is a huge support that the associations, we are all getting to give fuel to our ideas, to do such strategic alliances, to gain the strengths, where we need to gain strengths. There are certain areas where we are very strong. So those raw materials areas, natural resources areas, certain areas where we need to build further strength, that is where we are working or we need to work hard. વર્તમાન ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે પણ આપનો સંપર્ક અને સંબંધ રહ્યો છે. ક્યારે પહેલી મુલાકાત ક્યારે થઈ અને નિરંતર આપને વારંવાર મળવાનું અને બિઝનેસને લઈને કેવી રીતના આપને જીવનની અંદર મદદરૂપ થાય? પ્રધાનમંત્રી સાહેબને આઈ વોઝ ફોર્ચ્યુનેટ કે 2007થી ઓનવર્ડ્સ સાહેબને મળવાનું થતું અને સાહેબ પહેલેથી મારા માટે ઇન્સ્પિરેશનલ રહ્યા છે. જ્યારે જ્યારે એમની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનો મોકો મળ્યો, જ્યારે લિમિટેડ કેપેસિટીમાં એમની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ થયો, ત્યારે એમનું વિઝન અને સાહેબનું ઓવરઓલ આપણા દેશના પ્રોગ્રેસ માટેનું ડેડિકેશન એ પહેલેથી ઘણું સ્ટ્રોંગ હતું, જે આપણે બધા આજે જાણીએ છીએ. અને એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે સાહેબ ટુડે સ્પેશિયલી ભારત વર્ષ માટે એક ગોડ સેન્ટ લીડર છે. અને આપણને પોતાને ફોર્ચ્યુનેટ સમજીએ છીએ કે સાહેબ છેલ્લા 2014 ઓનવર્ડ્સ 11 વર્ષથી આપણી કન્ટ્રીને આપણને જે પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, એમના વગર જે સ્ટેજે આપણે આજે પહોંચ્યા છે કે જે આપણે ટાર્ગેટ્સ એચીવ કરવા છે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટમાં, એ ના થઈ શકત. આપણે એમની સાથે અલગ અલગ સ્થાનો પર ડેલિગેશન માટે પણ જવાનું થયું, ડેલિગેશન તરીકે. તો ક્યાં ક્યાં જવાનું થયું અને શું કામ કરવાનું? લાસ્ટ ડેલિગેશનમાં બ્રિક્સમાં બ્રાઝિલમાં હતા અને લગભગ 30 મેમ્બર્સ હતા અમે. અને એ વખતે સાહેબના માર્ગદર્શન પ્રમાણે અને ગાઈડન્સ પ્રમાણે આપણો ઇન્ડિયાનો ટ્રેડ બ્રાઝિલ સાથે કઈ રીતના વધે, બાયોલેટરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કઈ રીતના વધે. અમે લોકો જ્યારે 3 દિવસ પહેલાં બ્રાઝિલ પહોંચ્યા, બ્રાઝિલમાં આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબની જે પોપ્યુલારિટી હતી, એ પોપ્યુલારિટી આપણા પોતાના માટે શોકિંગ અને પ્રાઉડ ટેકિંગ થાય બેઉ. અને એઝ ઇફ કે ત્યાંના બિઝનેસ લીડર્સ અને એ બધા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબની વેઇટ કરી રહ્યા હતા ફોર હિઝ અરાઇવલ અને હિઝ એડ્રેસ. આ જોતાં ઘણું અને જે રીતના રિસ્પોન્સ આપણને મળે ત્યાંના બિઝનેસીસ પાસેથી, ત્યાંના પોલિસી મેકર્સ પાસેથી, ત્યાંના
ઇન્ડસ્ટ્રી ક્લસ્ટર્સ પાસેથી, અને એ બધાએ રેકગ્નાઇઝ કર્યું છે કે ઇન્ડિયા વર્લ્ડની લાર્જેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી છે. ઇન્ડિયા સાથે અલાઇન થવામાં, ઇન્ડિયા સાથેનો ટ્રેડ અને વેપાર વધારવામાં એ બધાને ઘણો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે. આ બધા જે અમારા ઇનિશિયેટિવ્સ રહ્યા ત્યાં સાહેબના માર્ગદર્શન પ્રમાણે એ ઘણા બધા પ્રોડક્ટિવ રહ્યા, અને આના ફળ આપણને જોવા મળશે. આ એક ડેરિગેશન હતું. બિઝનેસમાં હોય કે લાઈફમાં દરેકને ગ્રોથ તો ગમતું જ હોય, બટ દર વખતે એવું જરૂરી નથી હોતું કે ગ્રોથ દરેકને થાય. તો એવું પણ બને કે ફેલ્યોર આવે કે સેટબેક્સ આવે. તો આપની લાઈફમાં કે બિઝનેસની અંદર પણ વિશેષ કરીને જ્યારે ફેલ્યોર આવી કે સેટબેક્સ આવ્યા, તો એમાંથી આપણે કયા લેસન્સ લીધા અને જેને લઈને આપ આગળ વધ્યા? Majority of the businesses go through a cyclical nature. Sometimes you have ups, sometimes you have downs coming. Peaks and valleys are part of all our businesses. We at Kiri Industries Ltd also have gone through several challenges over the years, right? There were times where we have seen that the demand levels globally have impacted us, right? In that time, we have to sustain. We have to continue to sustain. Right. There was a time 12 years ago, 13 years ago, there was heavy dumping from China. Oh. Correct? And at that time, manufacturers, including us, who had to sustain. More than half of the industry players became unviable. I'm talking about 2010, 11, 12, during those years. But again, that chain also revived, right? Market dynamics changed, market prices improved, China cut down on their incentives and subsidies. They also became balanced. Environmental awareness became quite prominent in China, and market again changed, took the turn. You have to sustain during this time. Right. To sustain financially, hold on to your customers, remain with your customers, be patient. And these are the factors that play a role at that time. And if you are an affordable cost base, if you have tuned yourself with your competitors means not within India, outside India. If you have developed those strengths to to sustain against the waves that you are getting against your outside country competition, you will be able to sustain to come out of it. But there is always an upturn. And in especially chemical industries, we have seen many upturns and downturns. Upturns are so good that you make profits you never expected. Those days have also come, where you make bumper profits. The global supply demand got disturbed, and supply chain became very restrictive, in which the producers and the exporters of country have made quite significant profits which were not even expected earlier. So those times have come, difficult times have also come. Right. એક બહુ મોટા, આમ જુઓ તો 1200થી પણ વધુ એમ્પ્લોઈઝ. Am I right? Yes. હા, તો 1200થી પણ વધુ એમ્પ્લોઈઝનો એક બહુ મોટો પરિવાર કીરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો. તો એ પરિવારના મોભી તરીકે, એટલે બિંગ અ લીડર તરીકે, વિઝનરી લીડર તરીકે જ્યારે તમે આખી ટીમને આગળ લઈને વધતા હો, તો એમ્પ્લોઈઝની માટેનો જે આપનો પર્સપેક્ટિવ, એ કઈ રીતના આપની સાથે જોડાતા ગયા અને કામ કર્યું? Right. Good thing, and we were quite fortunate that many of the employees have been here for 10 years, 20 years. Some of them are there since our inception. And all these employees and the team are the prime important factor for us to succeed today. Irrespective of all other business factors, right? If the people are not with us, if employees are not driven, happy, and see themselves also as their own future in their careers, then they won't stay with us. True. Correct? So keeping them with us was a very, very important factor. We have seen over the years played a big role, right? ફેમિલી ઉપર થોડુંક આવીશ કે ફેમિલી, આપની ફેમિલી છે એ કઈ રીતના રોલ પ્લે કરે છે આપના ડિસિઝન મેકિંગમાં?
Very important question, because family influence sometimes quite a lot on your priorities. And for us, being a small nuclear family, being limited family members, all these years we try to have the internal discussion. And my father was there with him. Also now the next generation has joined last year. So we try, and every generation has a generation gap. True. So we try to align ourselves in terms of the objectives, not only as a shareholder, right, and as the owner of the company, but also as a contributor to the society, to the country, and what are our objectives for nation building, correct? And whether we are moving in that direction or not. Our technological aspects may improve with the new generation coming in. We may adopt different policies for the people. We may hire international talent, which we have been doing. We may migrate and transform our manufacturing footprint, which we have been doing for 10 years to become India-centric, correct? Right. And with all these objectives, the next generation or the upcoming generation should also be aligned, driven and passionate to take it forward. બિલકુલ. ગ્લોબલ ડાયસ્ટાફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો જ્યારે ફ્યુચરની વાત કરવામાં આવે તો એમાં ભારતની ભૂમિકા, કેમ કે હવે ભારત એક ગ્લોબલ માર્કેટની અંદર પણ પોતાનો એકદમ મજબૂત કદમ પગ જમાવી રહ્યું છે, ત્યારે આ ડાયસ્ટાફ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એનું ફ્યુચર આપ કેવું જુઓ છો? વેલ, જ્યાં સુધી કલર્સ હશે ત્યાં સુધી ઇન્ડસ્ટ્રી એક્ઝિસ્ટ રહેશે. સો the future of industry is indefinite, because you don't want to see black and white as you just see. You want to see colors. As long as there are colors, you have a market. In future, particularly about dyes, because dyes is part of an overall specialty chemical umbrella. That's the mother industry. Dyes is one segment of it. When we make all kinds of other raw materials, intermediates, and many other application chemicals, they are all part of specialty chemicals at the end of the day, correct? And India as overall specialty chemical sector today is 6.5% of global size. Global size is somewhere close to $4 trillion, right? 2019, if you go back, our market share, this country's market share was about 4%. So in almost 5 years, we increased market share 50%, but still we are too far. From 6.5% market share to 25% market share is part of becoming $10 trillion economy. એક રીતના આમ જોઈએ ને તો આમ રંગો ક્યાંક લાગેલા હોય તો એ જોવા તો ગમે, એ ચાહે કપડામાં હોય, કોઈ ટેક્સચર ઉપર હોય કે અલગ અલગ, પરંતુ એની જે બનાવવાની પ્રોસેસ છે શું એ જોવી લોકોને ગમે? વેલ, એટલીસ્ટ એ બનાવવાની પ્રોસેસ જોવાથી બધાને આઈડિયા આવશે કે એ પ્રોસેસમાં કેટલું હાર્ડવર્ક ઇન્વોલ્વ છે. તમે જે કલર જુઓ છો એ કલર કેટલી જાતના કલર્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, there are more than 4,000 dyes for cellulose. There are more than 3,000 dyes for polyester, correct? કેટલી જાતના કેટલા બધા કલર્સ અવેલેબલ છે. એક બ્લુ હશે તો બ્લુના બી 500 શેડ્સ છે, 500 મોલિક્યુલ્સ છે. એટલે જ્યારે તમે કોમ્પ્લેક્સિટી જોશો ડાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીની, કેટલા બધા મોલિક્યુલ્સથી ડીલ થાય છે, દરેકના અલગ અલગ રો મટીરિયલ્સ. વી યુઝ હન્ડ્રેડ્સ ઓફ રો મટીરિયલ્સ ટુ મેક ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ફોર ડિફરન્ટ એપ્લિકેશન્સ. એ બધું જોવાથી અને આઈ એમ શ્યોર કે જાણવાથી ઇવન કે ઘણા બધાને એના માટે થોડું રિસ્પેક્ટ થશે, એની પાછળનું જે હાર્ડવર્ક છે હાર્ડવર્કને રેકગ્નાઇઝ થશે. ટ્રુ. અને કલરની વેલ્યુ કરતા થશે. એક જે કહીએ કે કેમિકલ અને એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડના જે યુવા સાથીઓ છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આગળનું ફ્યુચર છે, એ લોકોને આપની એડવાઇસ શું? એ લોકોને ખાસ એડવાઇસ એક ફ્યુચરિસ્ટિક બિઝનેસને ધ્યાનમાં રાખી અને જ્યારે આપ આ બિઝનેસમાં સ્પેશિયલી કેમિકલ બિઝનેસ, ડાઈઝ, ઇન્ટરમીડિયેટ્સ એન્ડ રિલેટેડ કેમિકલ બિઝનેસમાં જ્યારે આપ એન્ટર થાઓ ત્યારે આપ લોંગ ટર્મ ફ્યુચર આ ઇન્ડસ્ટ્રીનું સ્ટ્રોંગ છે
એ કન્સેપ્ટથી કોન્ફિડન્સ સાથે આપ એન્ટર થઈ શકશો આમાં. આપ જરૂરથી ગ્લોબલ કમ્પેરેટિવ પર્સપેક્ટિવને સ્ટડી કરજો અને એ સ્ટડીથી આપને લાગશે કે ઇન્ડસ્ટ્રીના પર્સપેક્ટિવ અને પ્રોફિટેબિલિટી છે. અને આપ જરૂરથી કોઈ એક્સપર્ટ્સ જે ઇન્ડસ્ટ્રીના વેટરન હોય ઘણા બધા એમની સાથે થોડા સેશન સ્પેન્ડ કરજો તો આપણને ખ્યાલ આવશે, ઇન્ડસ્ટ્રીનું નોલેજ આવશે. અને ઘણા બધા રિસર્ચ રિપોર્ટ પબ્લિક ડોમેનમાં અવેલેબલ છે. આઈ વુડ એન્કરેજ એવરીવન ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી સપ્લાય ડિમાન્ડ પ્રોપરલી, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ પ્રોપરલી. અને એ વસ્તુનો સ્ટડી કર્યા પછી, તમારું હોમવર્ક અને રિસર્ચ કર્યા પછી આપ જરૂરથી ડિસિઝન લેજો એન્ટર થવાનું. રાઈટ. GCCI ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એ પણ બિઝનેસને ગ્રો કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના ઇનિશિયેટિવ્સ લેશે, વિશેષ કરીને સંદીપભાઈ એન્જિનિયરની લીડરશિપની અંદર. જરૂર. તો એમના કામ અને એને આપ કઈ રીતના જુઓ છો? સંદીપભાઈએ જ્યારથી એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એમની કેપ્ટનશિપ લીધી છે, ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ્સ સંદીપભાઈએ લીધા છે. નોટ ઓન્લી તમે જોશો તો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી જે આપણા ઇવેન્ટ્સ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીના ગેધરિંગ્સ છે, પ્રોગ્રામ્સ છે, એ બધા ઘણા મલ્ટીપ્લાય થયા છે. અને આઈ રિયલી સેલ્યુટ ટુ હિમ. એમનો ટાઈમ આપી ચેમ્બરને કન્ટ્રીબ્યુટ કરી અને ઇવન ફિઝિકલ પ્રિમાઇસીસ છે એમણે ઘણી બધી ચેન્જ કરી છે ઇનફેક્ટ. અને એમની લેગસી હશે કે એમના પછી પણ એમણે જે ચેમ્બરમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ફેરફારો કર્યા છે એ પણ રેકગ્નાઇઝ થશે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, અત્યાર સુધી જે આપ લાઈફની અંદર આ તબક્કા સુધી પહોંચ્યા છો, લાઈફમાં કયા ધ્યેય વાક્ય સાથે, લાઈફમાં કયા મોટો સાથે આપ આગળ વધ્યા છો ને એ આપનું ઇન્સ્પિરેશન? વેલ, બી persistent, be patient, believe in yourself, right? And make sure that your business model is right. These are the simple principles I work with. Right. તો આ હતા મનીષભાઈ કીરી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મનીષભાઈ, Thank you for having સમય કાઢ્યો. Thank you અને એટલે આ રંગોની દુનિયાની અંદર અમને લઈ જવા માટેનું એક જે કહેવાય ને ડોક્યુ કરીએ અને ત્યાંથી ખબર પડે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર જઈએ તો ખબર પડે કે એની પાછળની મહેનત શું, જે તમે ત્યાંથી શરૂ કરો તો ગ્લોબલ લેવલે પણ લઈ જઈ શકે. થેન્ક યુ. જી ધન્યવાદ. તો આ હતા મનીષભાઈ કીરી કે જેમણે ડાયકેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર 1998ની અંદર જે કીરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો પાયો નાખ્યો અને ત્યાંથી લઈને વૈશ્વિક સ્તરે એમને સફળતા મેળવી અને જે વિશ્વની સર્વોચ્ચ કંપની હતી એને પણ એમને એક્વાયર કરી. તો આવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક ઉપર આપણે ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં આપણે સંવાદ સાધતા રહીશું. ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.